ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಲ್ದೇ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಗಳು, ಬಹುತೇಕ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಡೆಸಲು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ LK ಅತೀಕ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜಾಫರ್ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆ ಆಗದಂಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿಟ್ಟಂಥವ್ರು LK ಅತೀಕ್ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ PMO ನಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ 2007ರಿಂದ 2012 ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಇದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಏನಿತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ನ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗತಿಯನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅತೀಕ್ ಅವರು ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವರೇಜ್ GDP ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 7.7%, ವೆರಸ್ ಇನ್ ಮೋದಿಸ್ 10 years ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 5.77% ಏನೋ ಇದೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿಯೋಲಿಬರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಣೀತ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇದಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು, ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅತೀಕ್ರವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಬಲ್ಲರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಈಗ LK ಅತೀಕ್ರವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಏನು ಬಳುವಳಿ ಇದೆ, ಅವರ ಲೆಗಸಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಜಾವೇದ್ ಉಸ್ಮಾನಿ ಅಂತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ನಾನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ.
ನಾನು ಹೋದೆ. ಐ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ 4 ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ.ಕೆ. ನಾಯರ್ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ಚೀಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು 15 days ನಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ವಾಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 3 ಅಥವಾ 4 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Anyway, I joined Prime Minister office sometime in September of 2007. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 1 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಸ್ಟಮರಿ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. 3 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದೆ. ಸೊ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. So I was quite shocked and taken aback that the Prime Minister of the country, I'm just a very junior officer, ಬಂದಾಗ he gets up and he greets me. ಆಮೇಲೆ he made me sit and then he sat. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ ಏನು, and 3-4 times he asked me, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, I hope my office is taking care of these things. So this is how he used to deal with us, and this was the experience we have had with him all the 5 years that I was there. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆದು ಒಂದು ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಬಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುರುಶರಣ್ ಕೌರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಅತೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು 60 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಮೊದಲು ನಾನು ರೂರಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದೆನ್ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 year ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಟ್ರೈಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಫೇರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಂದು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬಹುತೇಕ ಈಗ most important policies that the UPA government was known, or many of them were passed during the time, and I have dealt with those issues. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು 2-3 ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು 2007 ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. 2009 ತನಕ UPA 1 ಇತ್ತು. 2000 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ 2009 ಫಸ್ಟ್ 2.5 years of UPA 1. Then
the first, then another 2.5 years of UPA 2, I was there. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೇನ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆರ್ಕೈವ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಪಿ ಎಂ ಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. Most of the speeches relating to health, education, agriculture, etc., the basic draft was written by me, and then our joint secretaries were wished to contribute. ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ದಿ 150th anniversary ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ 2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್. That is the time when he announced a major expansion of higher education sector. 30 new universities were announced, 7 new Indian Institute of Technologies, 6 new Indian Institute of Managements, 5 to 6 new Indian Institute of Science, Education and Research were announced. The Right to Education Act, ಅದು ಕೂಡ 2009ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 2011-12ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್. ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಲಿಬರಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು, ಅವರು ಆಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಜೆಂಡಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ವಿ ಮೇ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದಿ LPG liberalization, privatization, globalization policies, but at the same time the prime minister also believed, in fact he used to be very fond of quoting Victor Hugo when he said that no power on earth can stop an idea whose time has come. ಆಗ 1991ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತಂದಾಗ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಡಿಕಂಟ್ರೋಲ್, ಡಿಬ್ಯೂರೋಕ್ರಟೈಸೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ವಾಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಜೋಕ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ is like the DTC bus, Delhi Transport Bus, which signals left and turns right. So, and the heavy bureaucratic control, the license permit Raj, where everything had to be decided by bureaucrats, export permission had to be given by bureaucrats. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ. ಎನಿವೇ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಚ್ ಆನ್ ದಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ I was participating in meetings on ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ 2008 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮ್ ಲೋನ್ ವೇವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಬಂತು. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಲೋನ್ ವೇವರ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಾದವು. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಿರ್ತಿದ್ರು, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ನಾವು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಆವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್, ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಲೋನ್ ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. But Dr. Manmohan Singh's argument was not that.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತವೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ರೀಪೇಮೆಂಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಈ ಬೆಲೆಗಳ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. Terms of trade is a ratio of the prices that a farmer pays for his input and for his living expenses. ರೈತ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅದು ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ರೇಟು ಮತ್ತು ಅವನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವನಿಗೆ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ದುಬಾರಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷಿ ವಲಯದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಬೆಲೆಗಳ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುವಂತ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದ್ರು, ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. So he used to say that ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ರೈತರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, and this is a matter that is studied by economists, that the terms of trades have always been kept against the farmers, that he pays more than what he gets for his own produce. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮರು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಕೆಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is not only a social but also an economic necessity, so that the farmer gets a little bit of cash flow ಅಂತ ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. He also said that the British were setting up debt relief commissions way back in 1860s, 1870s. ಅವಾಗ್ಲಿಂದಲೂ ಡೆಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಕಮಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Finally, you know the result. In around 65,000 crores of loans were waived at that time. Another thing that I have observed is that he was very enthusiastic in revising minimum support prices. Every time, every year, the Commission on Agriculture Costs and Prices used to submit report for revising minimum support prices. Minimum support prices for agriculture, for farmers. If you actually look at the data, you can see that minimum support price have taken a major jump during the UPA government. Vidarbha was one area where we used to experience a lot of farmer suicide. Aವಾಗ again around 2008-2009 ಅಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು 6,750 crores ಇನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿದರ್ಭ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And a lot of reform was done in the way urea and other fertilizer policy, and agriculture special effort that was given. And again, the speech on agriculture, if you see, it shows that the capital formation in agriculture during UPA really rose. And how did it happen? Because central government the investment in agriculture is not much usually. In fact, irrigation alli central government doesn't invest at all. So that time he started the agriculture irrigation benefit scheme. Now it has been renamed as Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. The agriculture irrigation benefit scheme was introduced by the UPA government by Dr. Manmohan Singh, and a 25,000 crore package was announced for agriculture through a program called RKVY. And RKVY stands for Rashtriya Krishi Vikas Yojana. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆರಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ 2012 and it was rolled out in 2013. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾನ್ ಡ್ರೇಸ್
used to come regularly to the Prime Minister office. So one distinguishing feature of Dr. Manmohan Singh's term was that he used to surround himself with a lot of expertise. Whether it is Professor C.N. Rao, Professor Rangarajan, and the Planning Commission had a lot of people like Arjun Sen Gupta was there. He's a labor economist. Abhijit Sen is an agricultural economist. Saida Hamid was there, and then Professor Narendra Jadhav. A lot of these people were there in Planning Commission, and they used to really comment, unlike the current Niti Aayog, which is largely consultant driven. The Planning Commission used to really sit on proposals and they used to comment. In fact, National Rural Health Mission ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. This is again a major foray in the health sector. So if you look at education, you look at health, you look at education, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ since independence was done during UPA government time during by Manmohan Singh. 30 new central universities were announced and most of them have been operationalized. Nammalli Gulbarga Kalburgi Central University was set up that time only. And from 1950s till 2005-2006, whatever was the number of IITs ಅಷ್ಟೇ. Only Imphal ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು IIM set up ಆಗಿತ್ತು. But during that time, 7 new IITs were set up, Indian Institute of Science Educational Research. So there was a very strong belief in the need to invest in education, and that too in public education. Every time Dr. Manmohan Singh went to a university, he announced a package of a minimum of 100 crores. Major universities of the country, like he went to University of Madras, he went to University of Mumbai, he went to University of Kolkata. Everywhere he announced a package of 100 crores, which was actually given for strengthening of higher education. So this is then you are all aware of the Right to Information Act, Right to Education Act. I have already mentioned Employment Guarantee Act. So Rural Development Department major shift was done in rural development department by bringing in the NREGA. In fact, 5 years I have implemented NREGA, and I have found that is one scheme which I cannot imagine rural areas without a scheme like NREGA. It is not correct for us to be continuously dependent on NREGA. ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷ ನರೇಗಾದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಂಕಟ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ 10 ವರ್ಷ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್? ಈಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹೊನ್ನಕ್ ಕಿರಣಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೇಟು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸದಾಶಿವ ಅಂತ. he makes me sometimes speak to workers, and one of them is a 85-year-old Muslim lady, and she works at Narega work site. It's not a proud thing for us. So, but we are, if it was not there, I find that in Raichur district every day 1 lakh people turn up for work. You shut down Narega, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. Welcome to episode 2 of The Change Makers with Forbes India and Hilton. Sustainability means longevity. Luxury is slowly but surely becoming neo-luxury, where aspirations are being created. Motivation and willpower is not something that you were born with. It's a muscle. You want gossip? Yes, why not? ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನರೇಗಾ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕೀಮ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ತರೋ ಕಾಯೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ PDS ಅಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಟು PDF ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿವೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ PDF ಅಂತ PDS ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೌ
benefit of hindsight, I find that if these legislations were not there, perhaps some of these schemes would not have sustained, would not have survived. National Food Security Act ಮಾಡುವಾಗ the act, the way it came from the ministry, ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, BPL, APL and others ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. John Dray's, somebody asked us, Principal Secretary, Prime Minister asked me that John Dray's wants to talk to you. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಜಾನ್ ಡ್ರೇಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 10 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಹಿಸ್ ಸಜೆಷನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 categories, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 75% ಆಫ್ ದ ರೂರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, 50% ಆಫ್ ದ ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಬೌಟ್ 62 to 63% ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲೈಸೇಷನ್, ನಿಯರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಹಂಗ್ರಿ, will be taken care of. That's how actually the legislation was revised in PMO based on these kind of suggestions. So this is there are a lot of things that we can say. The Pradhan Mantrigalu, he was a very consultative leader. In fact, when UPA he was sworn in as the Prime Minister, ಫ್ರಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, PM ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿ ವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿವಿಡ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅಸ್, saying that you have worked hard to implement the policies of UPA1. I thank you, and we have won a mandate. We have come back. Now for UPA2, please give us your suggestions. So whether he will consider those suggestions or not, that he was, the magnanimity of a leader was that he used to seek advice. He used to take suggestions. In fact, I remember the last day, ನಾನು 2012 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ I was posted to World Bank, and again I was told that Prime Minister Manmohan Singh said that let us send Atiq to World Bank this time. So I was posted to World Bank as India's representative on the board as a senior advisor. Avaga again there was a customary meeting, so I went to RCR. There was a 30-minute meeting between Prime Minister Manmohan Singh and me, one-to-one, and he was asking me what can be done, what can we do differently, how can we, particularly being a Muslim, he thought he should check with me on minority issues. He asked me on minority issues, what can we do better? So where are we going wrong, if at all we are going wrong? What are the issues that we can take this one? Then he wished me well, and he said that international finance is very important. It is, you are going to a place where international financial diplomacy is practiced. ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ Dr. Manmohan Singh was a great human being. He was a scholar, and he had the basic ideas of governance completely. In fact, I'll just end my speech with one small incident. ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರೀಫಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್. ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು, ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಸೇ, ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಎ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್, ಒಂದು ನೋಟು. ಅದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೆ, ವಿ ಮೇ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡೂ XYZ. ಸೊ ಹಿ ಕಾಟ್ ದಟ್. That was my actually one of the first meeting as joint secretary with him for a briefing. He caught that. He said, Atiq, why this obiter dicta anta kelidru. Nanage obiter dicta andre ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. So I came back and googled, and I found out the obiter dicta is what judges say during the course of proceedings, which is not recorded in the judgment. One free advice. So why are you giving this free advice to the ministries? Ministries ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. So he was very reluctant to interfere in the way the ministries work.
ಹಿ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್. ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯು ಕಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. Suddenly he used to catch us saying that have you read that paper by Kaveri Gill on ICDS? I said none of us would have read it. So it was a challenging. It would be a challenge to go before him. That you have to read and go. You cannot be very flippant. You can't make a loose comment. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅವರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ PMO ಟು ಫಾರ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಬರೆದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ. Sir, we may send this note to finance minister for consideration while preparing the budget anta. So adana nodbittu principal secretary ಕರೆದ್ರಂತೆ ಅವರು, because principal secretary later told us, ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು Mr. Nair, why do you think the prime minister, the finance minister needs your advice? No sir, we are just making the suggestions. No, but finance minister's job it is to prepare the budget. Why do you think you know better? So no need to send it. So he did not sign it. We did not send it. So there are a lot of things that can be said. I think I must have covered quite a few. ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವ, ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಂಥ LK ಅತೀಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎರಡು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಅತೀಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳಿಂದ, ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಸದಾ ಸುತ್ತುವರೆದಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಂದ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ 10 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯವರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಆಗಾಗ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂ ಲಿಬರಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಇಡೀ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ, ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸದಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ LK ಅತೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹರಿಯಾಣದವರು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಮತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಅವರು ಸೋಷಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡು ಸದಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು. CSDS ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತೋ ಅದರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ನಂತರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ, ನಂತರ ಸ್ವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕಳೆಯ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಾರ್ಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಿತ್ತು, ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಘಟ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತ, ರಾಜಕೀಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ರೈತರ ಚಳವಳಿ ಏನ್ ನಡೀತು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ
ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. My friends on the dais and all the distinguished citizens of Bangalore gathered here. We are here to remember a very, very special person. And it is a mark of how special he was that we have such a distinguished gathering here in Bangalore at such a short notice. Just at a time when in Delhi right now, a prayer meeting is being held in Gurudwara for Dr. Manmohan Singh. We are here in Bangalore to remember him, to cherish his memory, to remember a great son of this soil, to remember someone who brought the kind of changes that we need to really think about. I would like to begin by thanking Atiq Saab for making my job easy, because many of the things that I wanted to mention, he was himself personally involved in that, and he has mentioned that. So that takes away some of the load from what I wanted to say. I should also thank Jagrit Karnataka for holding this discussion, which is not merely the standard Indian style ritual praises that we lavish on someone who has passed away. That's a very, very Indian ritual style of doing things. At the end of it, you learn nothing. So, we have this utterly meaningless ritual that happens in our public life. Everyone's death is passing of an era, end of a chapter of history, a deep vacuum that can never be filled, and things of that side. I mean, we've filled our public life with such nonsense that we actually don't even get to see what is it that we've missed by missing someone. Because the same phrases are used all the time. I'm very grateful to Jagrit Karnataka that we have organized a meeting where people who've worked with him, who've looked at him, are here for somewhat serious reflection. This is obviously not the stage to look at him as historians would, maybe 30 years from now, 50 years from now. He did believe that history would look at him more kindly, and he was absolutely right. And maybe 50 years later, a historian might look at him even more kindly than we do today. But that's not our job right now. What I would like to do is to begin by setting aside some of the things that we've heard in the last few days, because I think it's important to get rid of some misguided praise and some misguided criticism that we have witnessed in the last 7-10 days. And then I will focus on 3 frames through which we should see him: personal, political, and policy. Misguided praise and misguided criticism. There is a usual thing that we all talk about. He was a very polite person. Of course he was. He was a very soft-spoken person. As one of those persons who has the reputation for being soft-spoken, I can tell you, but being soft-spoken is not necessarily a great virtue. It depends on what you speak, not the softness of whether you speak this way or that way. But more importantly, what I hear in the last few days is a middle-class fantasy. Someone who went to Oxford and Cambridge was our Prime Minister. I think a lot of people in this country would like to believe that this was a great virtue. I'm not entirely sure it was a great virtue. I think Dr. Manmohan Singh became Prime Minister not because he went to Oxford and Cambridge. He became Prime Minister despite the fact that he went to Oxford and Cambridge. And that's how public life should be. Because if you start taking
great pride in his being Oxbridge, then you have to be very embarrassed about Kamaraj. You have to be very embarrassed about Karpuri Thakur. I'm not embarrassed. I'm proud of the country where Kamaraj and Karpuri Thakur and Lalu Yadav were there. So I think we can set aside a certain kind of faint praise. Some praise is actually more damaging than criticism. Also, we should set aside some very silly criticism that we have seen in the last 10 days or so. He was an accidental prime minister, we are told. Who is not an accident? The only difference is some are good accidents and some are very, very bad accidents. That's the only difference. Was Mr. Devegowda not an accident? If I'm allowed to say so in Bengaluru? Think of Mr. Gujral. Think of Indira Gandhi, an accident of birth. What else was that? And can I speak about a very bad accident that happened 10 years ago? Was that not an accident in this country? So I think let's forget these things about accidental this or that, etc. The other thing is, he was being guided by someone from behind. Is that such a bad thing? Was he being guided by some businessman? Was he being paid by someone from Ahmedabad to run this country? He was being guided by someone who people of India had voted to become prime minister and who refused to become the prime minister. So what is this shady thing? As if someone is whispering about some secret affair that's happened in the dark alleys of Delhi's corridors. No, sir, this is a straightforward democratic thing. And as he himself said more than once to people, look, you can't have two power centers. Basic decisions are taken by the party, namely by the leader of the party. What's so strange about it? Why are we so embarrassed or scandalized about these things? This is how democracy works. If I'm given a choice between one leader who's not guided by anyone and one leader who is guided by some people, I would prefer the leader who's guided by someone. I sometimes suspect that my leader today is not guided by anyone. I can tell you, you cannot have a decision like demonetization if you are guided by any sane person on this earth. That's why I said, let's get aside some of the stuff that's being talked about. But more seriously, I think the one question that has come again and again in the last few days, especially to people like me who praise him, you were the ones who criticized him. Of course, yes, we criticized, not him personally. I do remember speaking specifically even on India Against Corruption platform. I said the Prime Minister is personally honest. But what about the rest of it? So yes, we criticized him. Yes, we led agitations against him in public. When he was in the PMO, I think I was facing some lathis from the government. So yes, the serious question to ask is, do you have to be someone's bhakt to be able to appreciate that person? Ram Manohar Lohia said something beautiful about Mahatma Gandhi. When Gandhi was dead, I think about 15 years after Gandhiji passed away. Ram Manohar Lohia said the biggest danger to Gandhi's memory is from the Gandhians. He named some people, I would not name them, they are great people now. But the basic point Ram Manohar Lohia made was this. He said that if anyone would rescue Gandhi, it is not Gandhians. It is the heretics. Those who critiqued Gandhi, those who had the courage to distance themselves from Gandhi, they are the ones who would rescue the legacy of Gandhi. And today when I look back, Lohia was absolutely right. So the idea that in order to appreciate someone, you have to endorse everything that person did is a ridiculous idea. It's a dangerous idea. I have enormous regard for Dr. Ambedkar, Baba Saheb. Do I endorse either Baba Saheb or Gandhi in the Pune debate? No, I don't. So do I not appreciate Baba Saheb? I do.
So that we need a bit of critical distancing, and I think it's the critics, if I'm allowed to take Lohia's line, those who actually can see Manmohan Singh and UPA regimes with some distance as a critic, their appreciation may actually be more substantive than those who may be full-fledged bhakts. Let me now turn to three frames: personal, political, and policy. On the personal front, I think something that absolutely stood out about him was deep personal integrity. When he presented that budget as a finance minister, as everyone knows, he drove his Maruti 800 personally. Now, these are not necessarily virtues which would define a person completely. Many not so honest people have also done good things in public life. But do remember, this is the time when country's economic policy was being changed. This is the time when every single decision taken by Dr. Manmohan Singh, many of those were not even understood by the Prime Minister of that time, Narasimha Rao, because these are such technical decisions of policy that were taking place. And later on, when he became the Prime Minister, the kind of decisions that you take, and Atiq Saab would know that, a minor little comma somewhere can transfer 1,000 crore rupees to a company. This is the kind of decisions you take. At that time, for someone whose personal integrity could not be questioned by anyone, not even by his critics, at least by sane critics. And once when a little allegation of coal scam came to him personally, many journalists have recorded that, how anguished he was and how completely silly that particular allegation was. So there is an element of deep personal probity, integrity, which we should normally take for granted in public life. But can we? Sitting here in Karnataka, in Bengaluru, or places in Delhi where I spend my time, this is something you can hardly take for granted in most people who occupy high offices. There was also the other thing that Atiq Saab brought out. Not just being soft-spoken, but actually ability to learn from anyone and everyone. I remember meeting him, my first serious meeting him was in 2003 when he was in opposition. He was the leader of the House, leader of the upper house then. And Congress had lost 3 elections. So somehow, some people in Congress thought they should call a psephologist to explain to them why they lost. Normally, I understand politicians know why they lose elections. But somehow Congress thought it was wise, and there was a lightweight wheelchair, Medical monitors, OT light, the patient monitors, nebulizer product, anesthesia workstations, ventilators, CSSD and PSC oxygen generator, plastic molding components, neonatal respiratory care products, blood collection tube, rapid test kit, response particularly for the healthcare industry, radiology machine, radiation protection products, cardio and cardiovascular products, surgical workplaces, infusion pumps, the medical, full size and about sampling methodology. I said, what? Honestly, this was my first reaction. That here is this political leader who's interested in technicalities of sampling and methodology. It's only later that it struck me that, this person who clearly knew more technique than I did, who knew more economics and econometrics than I did, who was senior, he was my father's age, he did not have to prove that he knew more than I did. He could just relate to me as if he was my student. This is amazing. Very few, most of us, and that includes people like me, we need to tell within a 10-minute meeting, we need to assert ourselves. We need to tell someone that, look, I know this, I know that, etc.
This ability not to impose yourself and just keep learning is very, very unusual. And of course, the sheer humility, which everyone who met him has noticed, getting up to welcome a young bureaucrat, genuine humility, which you find. I suspect that many of Dr. Manmohan Singh's virtues look much bigger today than they looked 10 years ago, thanks to the person who's sitting in the chair after him. Because, suddenly you feel humility is a virtue, not being arrogant is such a nice thing, listening and learning from others is such a wonderful idea, and not being driven by a business house is so rare, etc. But I think there is there's a slot in India's public mind, which I call the Lal Bahadur Shastri slot. We have a special slot in our emotional memory, which is reserved for people of humility, of integrity, of simplicity. President Abdul Kalam also occupies that slot for very many people. In that sense, Manmohan Singh ji, my sense is that the more distance we acquire in history, his name would be taken along with Lal Bahadur Shastri. And that category of Indian public life. Indian public tolerates corruption. It tolerates a lot of corruption, more than it should. But it does reserve a very, very special place for people who are not. And Manmohan Singh ji occupied that space. His personality reminds us of something that's very rapidly fading away from our public life. That's the personal. On political, I would say only two things. One, what is considered his biggest weakness, to my mind, was his biggest strength, which is he was not taking decisions himself. I personally think it's such a bad idea for any prime minister to be taking decisions himself. I don't know why it's been glorified. It is the nature of Indian civilization is such that any power arrangement needs to be coalitional arrangement. Coalition is not a special condition of power. Coalition is the most natural condition of power in a civilization like India. And I keep joking with my friends. When I was in political science, I used to say India has always had coalition government. We were writing in 1990s when United Front government had been formed, and people used to say, oh my God, coalition government has arrived in India. And I used to say, no, India has always been governed by coalitions. They would say, how? I said, well, now the coalition is called United Front. Earlier, the name of the coalition used to be Indian National Congress. Indian National Congress is a coalition, has always been a coalition. It's a coalition of regions, coalition of ideologies, coalitions of social interests, and that actually fits the nature of this country. And in that sense, Dr. Manmohan Singh exemplified that coalitional nature of power, which is to say consultative across layers, and consultation is not always something that yields very fast results. Consultation is also not something that always leads to the best consequences. But it prevents you from the worst consequences. And it, in the long run, develops something which on balance contributes to taking your civilization and country forward. Coalitions are painful things to watch. Because every day you get some news tamasha happening. This person has threatened, that blackmail is happening. And a lot of media was quite occupied in those things. This minister is doing that minister is doing that, etc. But this is inherently the nature of coalitional politics. It's pulls and pressures of coalition which actually generate what we call democracy. And in that sense, Dr. Manmohan Singh exemplified it. That is something we don't quite see that way. And second, is something that has been mentioned again and again by many people, his
respect for dissent, for differences, for opposition, which has, of course, once again been so put in sharp focus because of the regime that has come thereafter. As someone who opposed him, I can tell you, I met him when he was not a PM, which I've mentioned to you. I met him when he was PM. After that, I opposed him on streets. I was involved in an agitation targeting his government. And I met him after that. I can tell you, it did not make one difference to the affection that he had towards people like me. He had a very Punjabi accent. Oxbridge, all right, but his accent was very Punjabi. So he would not, like Bengalis do not call me Yogendra, Bengalis call me Jogendro. And the Punjabi pronunciation of my name is Juginder. So he would just very softly and with such affection, when I met him a couple of years after, he was not the Prime Minister, and obviously anyone could have blamed people like me. You were the people who were responsible for bringing my government down. Nothing of that sort. Not one iota of unease, anger, angst, complaint. He just wanted to know from me, how do we take this country forward now? Because Modi government had unleashed some of its plans, and he was very anguished about it. He was not the Congress leader. He was not in contention anymore. He was just a concerned citizen who wanted to learn from his opponents about how to take this country forward. That's so completely rare. And this acceptance of divergence of opinion, as some people have reminded, Jawaharlal Nehru Students' Union took a decision to oppose the Prime Minister when he would come to JNU. Or something of that kind. There was a decision because Omar Khalid has written about it. And the Vice Chancellor, of course, thought this was going to be a very bad thing, so the Vice Chancellor decided to take action against students. And a message went from the PMO to say, don't take action against students. It's perfectly all right for them to wish to oppose the Prime Minister. Now, this is the essence of democracy. That is what we should remember him politically for. Finally, on the policy front, I think you mentioned that in your introduction. The fact is that people like us, that probably many who are present here, we were all initiated into politics on an opposition of LPG. I can tell you about myself. In the 90s, when we were entering politics, the one thing that we learned was that LPG was the biggest disaster that happened to this country. Mr. Manmohan Singh is personally responsible for that disaster. This is how we were taught. And although none of us questioned his personal integrity, because that was really beyond reproach, but many of us did believe that liberalization, privatization, and globalization, which we all clubbed together in one single package, we thought this policy took India, this was a U-turn in India's policy, and it would be a disaster for India. I know most of my friends continue to believe so. And they would today appreciate Dr. Manmohan Singh for his secularism, for his other things that Atiq Saab mentioned. But I think it's time to ask ourselves a question. If I ask myself what I thought would happen after LPG to India, did it actually happen? I was taught by my respected ideologues, all of us who belong to different shades of the left, we were all taught that India was headed for a complete disaster. That did not happen. We were taught that India was about to be economically colonized by the US. It did not happen that way. I'm not saying that I have become an advocate of liberalization, privatization, and globalization. All I'm saying is that
someone like Manmohan Singh left a question with us, a question which is an uncomfortable question for us. You know, unfortunately, most of the memorial meetings are about matching the belief of the person who's passed away with myself. Whatever matches my belief, I praise that. Whatever doesn't match, I keep quiet about it. I think a more honest appraisal would require that we also let the light reflect on us as well. If you look at the speech given by Dr. Manmohan Singh in 1991, he does not say that privatization was something that should have happened 50 years ago and it has been delayed. No. He says, now we have reached a point where I think India can take on global competition. It's a very different argument from the argument of a this doctrine of free market fundamentalism. What I'm trying to say is, Manmohan Singh was not a free market fundamentalist. As Atiq Saab's story about agriculture and agricultural loan waiver shows, any free market fundamentalist would have opposed it. He did not. So, what he offered to us was a different version of capitalism. I must confess, I used to joke about it. One must be honest in these meetings, in appraisals and so on. I used to say, well, we have an option between capitalism and capitalism with 20% discount. So this is capitalism with 20% discount. Now that I reflect on my own jokes and think about it, 2 or 3 things strike me. Number one, 20% discount is not a small thing. It's a matter of life and death for maybe 20% population of this country. Things like Narega, things like RTE, things like loan waiver for the farmers. And yes, Atiq Saab mentioned something which most people don't remember. The MSP for farmers was raised on a quantum during that period, which India has never seen before or after. Notwithstanding any claims that are being made later, because I look at these statistics, the MSP rise, especially what happened during 2008, 9 and 10, and I should like to believe that he had some hand in it, during the kind of raise that happened at that point is absolutely unprecedented in the history of Indian agriculture. And the agricultural growth that took place from 2004 to 2013 is also unprecedented in the history of Indian agriculture. So in a sense, Dr. Manmohan Singh's policies invite us to think afresh, because we operated with a simple binary of capitalist and socialist. What we probably did not see were various shades of capitalism and the range of political possibilities that each shade offered. What he did, and the number of schemes that Atiq Saab has mentioned, this was an attempt to reinstitute Nehruvian nation building in a new context. IITs, IIMs, and public education. You know, this was the last time any Indian leader worried about public education, which is completely finished now. I mean, all our, basically, we've simply outsourced our education completely. So this is a moment in our national history. People I did over this country actually worried and thought about public education and thought this was priority. So it offers us a different, there are 3 things here, I'll just mention that and then stop. One, Manmohan Singh's policies demonstrated that you could have capitalism which is not crony capitalism. A capitalist economic policy which is not being done in the interest of one business house or another business house, which is not, there were charges of corruption, and there were serious charges of corruption. I would not stand on this stage today and forget all that. But
clear the overall frame of economic policies was not being driven to benefit one house or the other, the manner in which it's happening today. Number two, while the focus was on growth, a safety net was being provided all the time with one scheme or the other, Manrega being one classic example of a safety net. The country and the world forgets today that the free food for 80 crore people is not Mr. Modi's invention. That is actually NFSA, is Congress government's scheme. Although the country today remembers it as Mr. Modi's scheme. So social nets were being provided, number two. And the third thing is that this economic policy unleashed entrepreneurial spirit, which we, the socialists and leftists, have very seriously underestimated and undervalued. I keep joking with my friends like Dr. Vasu that all of us socialists want to be ministers of expenditure. We don't want to be finance ministers. We want some Manmohan Singh to earn the money for us, and then we want to tell him where to spend that money. I think it's so people like Dr. Manmohan Singh actually remind us that the economic policy issues that he framed for this country are issues where a simple and lazy criticism will not do. I'm still not a convert to that policy. But he, and I would say among the proponents of liberalization, only he, because he practiced it in a way which was clean, which was humane, he leaves us with a question which is not a personal question, a question which is not just a technical economics question, a question which is about the future of our country. And it is in the nature of great leaders and great minds that not only do they guide us, not only do they answer many things for us, they also leave us with some very big questions. I remember Dr. Manmohan Singh and pay my sincere condolences to his memory, to his family, to everyone. Thank you. ಪರ್ಸನಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ಮೂರು ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. LPG ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು LK ಅತೀಕ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸೂರವರು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸೂರು ಈ ದಿನ.comನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸೂರವರು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 7 ಜನ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಸವರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಅವರು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರ ಭಾಗ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲವು ಬ್ರೋಷರ್ಸ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಚರ್ಚೆ ಏರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಈ ದೇಶದ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. 3-4 ದಿನ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ಅತೀಕ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಆದರೆ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ದೇಶದ ಇವತ್ತಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನ, ಅದರಲ್ಲೂ 80-90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರುವಂಥವ್ರು, ನಾವು ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ, ಒಂದು ಮಸೂರದಿಂದ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶದ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಾಟ್, ಇದು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು